2, create more awareness for the children and youth about the school system here in Germany. 3, how to apply for scholarships, entering higher education, and then finally acquiring jobs. 4, how to overcome discouragement and be encouraged. This is just to mention few. With this assistance, we believe to make a positive impact in the lives of the African youth and children. By so doing, we hope that in the coming years, we will see more of our children rising to become successful in their career, studium, hospital, opening their own jobs, etc. Examples of people who have made it. We see that there are many Africans in Germany who have made it to the top by opening their own businesses and companies. We are just few examples to make. Dr. Samuel Okan, a doctor in Dortmund, Dr. Zigizi, a dentist doctor in Heidelberg, Mr. Sifas Banza, a car service station in Ludwigshafen, and we have a sister called Aren Apia, who is a member of the SPD in Hamburg, and others, for example, the Afro Shops. We appeal to parents but we still want to see more of such people in our midst in the near future, and not to leave our children to be dependent in the social system. We therefore appeal to all leaders in the society, the churches, the unions, groups, to come together and hold hands and work. I cannot hear you. The upcoming generation. We also appeal to all parents to join the train so that together we can make a better impact. God bless you all for listening, and God bless Africans in Germany. Thank you, brothers and sisters on the platform. So now I'd like to introduce our guest for tonight's program. We first of all begin with our brother Hubert Ajiman to introduce himself. The sound is not coming. Yeah, your mic is on mute. Hello together. I'm Hubert Ajiman. I'm Hubert Ajiman, live in Stuttgart. I've been in Germany since 1990. I came in as a student, and now I'm working with Paritätische Spezialdienste as Heimleiter. Okay, thank you. Can our sister Abigail Sewa also introduce herself, please? Ja, hallo, ich bin Abigail und momentan BWL-Studentin in Marburg in der Nähe von Frankfurt. Ja. Thank you too. We have our sister Grace. Hello, Grace. Okay, then can my co-host also introduce herself, please? Hello, everyone. I'm Rosalind Kunedu. I live in Stuttgart, and I'm also a student in the dentistry department. We welcome all of you once again on board. And we would like to, I think my main host wants to say something, so please go on. Please,
We have Mr. Patrick Boahen around. Can he introduce himself, please? Okay, Sister Grace, please, can you introduce yourself? Hi everyone, guten Abend. Ich bin Grace Ampem. Ich bin promovierte Wissenschaftlerin und ich bin heute hier, weil ich der Meinung bin, dass ich habe Hilfe bekommen und diese Hilfe möchte ich weitergeben. Danke. Okay, thank you. Now I leave my co-host to begin with the questions. Hello, everyone, and you are officially welcome to our first meeting. This is Springboard, and we would like to interact with our panels, and we hope that everyone will find this interaction helpful. So, I will start with Mr. Ajaman. Please, my question is, being a parent, what would be your advice to a child who is confused in choosing a job, as in Germany? Because you can meet a young child and he or she might be confused with the kind of job he wants to do or the kind of beruf he or she wants to do. What would be your advice to such a child? Okay. I would like to talk it to speak in German. Okay. Ich habe auch einen Sohn, der 27 Jahre alt ist. Ja. Und der Punkt ist es so, dass wenn man muss die Stärke, wo das Kind, wo jetzt seine Stärke ist, unterstützen. Und das habe ich gemacht und ich habe meinen Sohn auch unterstützt in der Hinsicht. Seine Stärke war im Bereich Musik. Und ich habe ihn unterstützt mit der Mutter, dass er in der Musikhochschule in Stuttgart studiert hat und einen Bachelor abgeschlossen hat. Und jetzt aktuell er macht Meisters in Zürich. Okay. Was ich sagen kann als Eltern, dass das Kind seine Stärke hat, wo sein Kind seine Interesse hat, man muss das mal in dem Bereich dann unterstützen. Das ist meine Empfehlung, die ich mal den Eltern geben kann. Okay, vielen Dank. To those listening to us who might not understand German, basically, Mr. Ajiman meant that with him being a father, he has a son who also wanted to have a beruf in Germany or a job, and for him, he considered where his capabilities were, like what kind of interest he has. And with his son, his main interest was in music, and he helped him in that direction. And now he has his bachelor, and now he's also doing his master's in music. Okay. Thank you very much, Mr. Ajaman. Welcome. So we'll move on to our sister, Grace. So you've been in the university here in Germany, and I think you have an experience. So my question is, what would you advise a student who has been dismissed from the university due to failure in examination? He failed 3 times, and now he thinks his aim being the university has ended, and he doesn't want to do anything else because he thinks he has no chance anymore. What can you advise such a child to get back on his feet? Well,
I would say going to university doesn't mean that you can achieve a lot of things that you imagine. Let's say the person failed 3 times. I would say it's never the end. I do not know what studies or what studium or um, topic the guy or lady has been studying, but I would rather take a step back and really check my life, check my abilities. What subjects am I very interested in? Where do I want to be? Can I take one way or the other, which might not necessarily be going to university, but then maybe the Fachhochschule and all these things, Berufskolleg, all these things are also there to pave one's way. So if it's not university, the hope should not be lost, because university is somehow maybe your learning speed is not equal to what other people, I would say in this case the administrators of university, would want you to cope along. So if maybe one is slow and cannot catch up, I would say it's not a shame to say, okay, let me take one step back, recollect everything, get back to my feet. And I think you having this experience will rather motivate you. It should motivate you more, according to my knowledge, rather than to demotivate you. Because if you fall down and never rise up, I think you are rather harming yourself. Getting back onto one's feet will definitely encourage you more. You've been through a lot of, say, ups and downs, and with that knowledge that or experience that you have gained, you can use that to get yourself back on track. So I would say never give up. It's never a shame. Just focus on the end, what you want to see yourself. And I believe a lot of people fell down and yet they were able to rise up again. So rising up, getting yourself back on track is the most focused here. One should actually pay attention to, and not necessarily getting a degree, because in the end, if you have a degree and you cannot start anything with that, the question is, what's the use of that? So it's all about getting what you have in hands, and making it work, like using that knowledge to work. And I think this is what one should rather consider, and not just the bare name university. Thank you. Thank you very much, our sister Grace. And I know we've also have a lesson from what she just said. Having a degree is not the main focus. It shouldn't be our main focus, but rather doing what will help us or what will give us the right path. So thank you very much. And I would like to hand over to my co-host. I think he might also have questions for our panels. Yeah, thank you, Sister Roslyn. Please, I would like to ask Mr. Patrick Boahin to share his experience, because he had a little education in Ghana and came here to continue the education. So I would like him to share his a little experience both in Ghana and here, so that people will know the difference in the education system between Africa and Europe. Thank you, Mr. Moderator. Like I said, my name is Patrick, and I'm once again happy to be with you guys. Coming to grips with my past, I mean, talking about like my educational level, my educational system in Ghana as compared here. Sorry for the interaction. As compared here, it's like more or less the same, but the only difference is like in Ghana it's more theoretical, like you learn more the theory, and as compared to here's more practical. You have the access of, I mean, you come in contact with the tools, then the equipment that you need to work, to come up or to step up. Yeah. So like the only difference is like here is more like practical based, and in Ghana it's more like, I will not say only memorization based, because yeah, you memorize, but
you have this little affinity to practicals. You know, the only difference between learning Ghana and learning here is like, you know, here, you know, the language is the borderline. You know, once you target the language, you're able to overcome, I mean, the difficulties in learning here. But like once you are underneath the language, you know, the ability to speak like someone like the German, or the ability to speak something different from your mother tongue, you know, once you're able to equip that, you become part of it. I mean, part of the system. So I think here is more advanced in terms of practical aspect, you know, the practical technique. Here's more advanced as compared to Ghana. You know, Ghana is like you memorize, you go to the exam field, you write, you pass, but you come out with nothing and you obtain nothing. But here you have something, even though if you don't make it to go to the university, you know, you can still have this practical, the technical skills, you know, the vocation, you know, to step up in life. So that's what I would say. Thank you, Mr. Patrick. Please, as we continue the program, we would like to remember our listeners that our lines that we are using for the program is 0711 508 73418 and also 0152 53 941 652. Now, our sister Abigail, please, we would like you also to share your experience. Since when did you come to Germany? How did you start? Okay, alles klar. Hallo nochmal. Und zwar, also ich bin mit Ende 8 Jahren genau nach Deutschland gekommen. Genau, weil meine Eltern schon hier waren. Und genau, wir kamen dann erstmal an und wir durften dann ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich in der 2. Klasse. Genau, das heißt, hier in Deutschland auch gekommen, musste ich dann natürlich auch in die 2. Klasse gehen und musste aber gleichzeitig in einem, das nannte sich Vorbereitungsklasse, ja. Das heißt, parallel, ich war dann zum Beispiel 2 oder 3 Stunden in diesem Vorbereitungskurs oder Klasse, haben natürlich also sozusagen Deutsch gelernt, ne, was ist Schere, was ist dies, was ist das. Genau, da waren auch Kinder, die jetzt auch aus dem Ausland gekommen sind. Das heißt, keiner konnte richtig sprechen, keiner konnte sich verstehen und so. Und genau, nach den 2, 3 Stunden sind wir dann in die normale 2. Klasse gegangen. Das war immer so parallel. Genau, und bei mir oder bei uns, also bei meinen Brüdern und bei mir war es halt so, dass wir ganz schnell die Sprache sprechen konnten, weil ich denke mal, Kinder lernen natürlich schneller und ne, haben nicht so viele Sorgen, haben nicht so viel Stress. Also innerhalb von einem Jahr kann ich sagen, konnten wir Deutsch reden, konnten wir verstehen, konnten wir mitreden und. Und von dem her, also schwierig war es nicht. Nur in der Klasse, wie gesagt, dann warst du so in der 5. Klasse, ne, konntest du Deutsch sprechen, konntest du mithören, bla bla bla. Aber in den Aufsätzen zum Beispiel hatte ich so meine Probleme, weil da ging es ja richtig so also richtig Deutsch in der Schule. Ja, es war jetzt nicht nur Sprechen, Hören und dies und das, sondern war es halt natürlich intensiver. Und da hatte ich so ein bisschen meine Probleme. Ich weiß noch, dass ich immer so 5 hatte in Deutsch. Genau, wenn es besser wurde, so eine 4. Ich habe mich mal gefreut. Aber wie gesagt, mit der Zeit wurde es besser und besser und besser. Und ja, nun bin ich hier und stehe ich hier, ja. Okay. But yeah, to continue, I would like to know, were you intimidated maybe because you are Black or anything at all when you entered school? Yes, Abigail? Bei mir, okay. Also ich muss ehrlich sagen, also bei mir war sowas gar nicht der Fall, um ehrlich zu sein. Ich bin auch so eine Person, ich glaube, ich nehme vieles auch nicht so wahr oder also selbst wenn jemand irgendwie jetzt auf die Idee kommen würde, mir jetzt irgendwas Rassistisches oder irgendwas mitzuteilen, ich glaube, ich würde es gar nicht wahrnehmen. Also das bin ich so ich von Person. Aber ich hatte jetzt also nicht so Fälle, wo ich gesagt habe, okay, die waren jetzt rassistisch oder nicht. Aber in der Wirtschaftsgymnasium hatte ich eine Lehrerin, eine ganz nette, interessante. Und ich habe es immer so ein bisschen in meinen Noten gemerkt, ja, dass es so mehr oder weniger nicht so fair war gegenüber zu den anderen. Da hatte ich so das Gefühl, sie hat vielleicht irgendwas gegen mich und sie hatte mal letztens oder zu der Zeit auch mal sowas gesagt wie,
also es ist besser, nicht mit dem Studium anzufangen, weil wie du so drauf bist und deine Art und Weise ist besser, du machst eher so eine Ausbildung. Da hat sie wirklich vor allen Leuten gesagt, dass sie jetzt nicht böse gemeint, aber in so einem Ton war zwar ein bisschen lustig, aber im Nachhinein dachte ich so, was hat sie damit gemeint und warum nicht und. Also wie gesagt, das war so ein Ding, aber sonst hatte ich jetzt gar keine schlechten Erfahrungen oder so. Also wie gesagt, heute stehe ich hier mit einer Ausbildung zur Bürokauffrau, jetzt bald mit dem Studium fertig. Was soll ich sagen? Ja. Okay, thank you. Ja. Can my co-host also come in with 1 or 2 questions? Yeah, thank you very much. I would like to ask Mr. Buahin that did you encounter any forms of difficulty during your school days in Germany, maybe Ausbildung or Thank you, Miss. Yeah, thank you. It's a difficult question to answer. What I say when we talk about racism, be more Afrocentric, like an African, it's more or less, this kind of smallness thinking. Smaller thinking is like you need to abase yourself in a certain culture. It's not our fault. It's not their fault that we felt inferior to them, being racist. It's the same thing. When an European man come to Africa, we assume that the person is more wise because of the trend, because of the mindset that we have. So I didn't have that mindset. I felt more racist when that was in school when I was asked to, they gave me some question I have to answer it, and all of a sudden, it was in German, so I would need to think and rethink. From Chi you have to bring it to English, from English you have to bring it to German. The both languages are not ours. So one of them told me that the question is not difficult, but your mindset, your head, you cannot answer the question because that makes it more difficult. I knew the solution, but how to interpret it made it more difficult. I encountered racism, when we, especially when we close at school, when we are at the Bahnhof, the police will come, they will just exempt the whites and the blacks, they will just line it up, where's your ID, that was more, I felt more inferior, I felt more, it was somehow pain, but as time went on, I said, okay, no, let me leave it like that because we're on a no man's land. I mean, that's their land, that's not our land. Yeah, but so at school, more like racism, when I was one of the top in class, so somehow I felt more, they were just, it's kind of jealousy, they felt that jealous. So that makes me more inferior. But I didn't allow myself to be inferior. So that racism is just two patterns. Some people might not like you, some people might like you. Now, some people, not because of your skin color, just because of who your background, where you are from. The media has just polluted Africa. Africa is kind of a shithole. There's nothing good coming from Africa. So when you're an African, you need to work extra hard to step out from behind for them to see that you are an African. For them, you need to make an assumption. You need to be better than them. You know what I mean? For them to know that you are an African. Because for them, it's more okay, they are used to it. But for you have to make exploit. Without exploit, you can't make it. So without that exploit, it makes you feel more inferior. And you may see that people are like you are more, you feel more racist. But that's not the case. Yeah. So my understanding, that was I felt somehow racist, and I felt somehow, okay, that was just the part of their culture. So I accepted it. But I never let myself be inferior. Okay. Yeah. Thank you. That's very nice. Because people with such experience might even not continue their Exactly. And this kind of brave motive you had is really good. Yeah. Back to Mr. Ajiman. Okay, so I have this scenario. I've met kids born here. Some are even older than me. And you see them having or doing this kind of mini jobs. Their main motives are they want to gain some income.
and they are not schooling. They are born here. They have the chance to go to school to do whatever they want to do. But theirs is to just do any kind of job, all in the name of money. As you've been here for many years, I know it's not all about money. Like in this life, it's not all about money. As a child, we have to go to school, learn something for ourselves and all that. How can you advise such a child who only has the motive of doing any sort of work and just in an income, regardless how much he or she earns? How can you advise this child to go to school or to find something meaningful doing with his or her life? Yeah, thank you, Rosalind. Zu sagen, Geld verdienen ist es nicht schlimm. Natürlich. Weil alle, was wir tun, was wir machen, ist erstmal zum Schluss, es geht mal um Erfolg. Ja. Erfolg hat es mal mit Wohlfühlen zu tun. Und Wohlfühlen zu tun hat es mal auch mit, wenn man Geld in der Hand hat. Aber man muss die Jugendlichen, die nur auf Geld abgesehen haben, so mal so gedanklich kann ich so weitermachen bis 70 Jahre. Kann ich diese Minijob bis 60 Jahre machen? Die Antwort ist nein. Und in der Hinsicht muss man das mal betrachten. Sagen wir mal so, und auch gedanklich so zu überlegen, was kann ich machen? Wie kann ich meine Einkommen, die sie jetzt mal, sag mal so 1.500 oder 2.000 Euro, die ich Monate verdienen, kann ich mal verbessern? Kann ich das mal auf 3.000 Euro steigern? Kann ich auf 4.000 Euro versteigern? Weil je mehr man Art wird, dann kommt das mal mehr Bedarf an Geld. Also, wenn diese Jugendliche genau hinschaut und das betrachtet, dann kommt nicht vorbei. Diese Person wird nicht vorbei gehen ohne schulischen Abschluss, ohne Ausbildung. Ausbildung, es ist nicht nur was in jedem Bereich. Aber wichtig ist, dass diese Person erkennen, dass die bis 60 oder sag mal so bis in der Rente die Arbeit, die jetzt aktuell machen, nicht so weiterführen kann. Das wäre jetzt mal was ich die Jugendlichen so empfehlen kann, dass die, obwohl hier in Deutschland ist es so, dass man in jeder Art kann man schon Ausbildung machen. In jeder Art kann man schon irgendwas in der Bildung machen. Ja, es ist nicht so in anderen Ländern, wo bis bestimmte Alter die Bildung oder Ausbildung abgeschlossen oder ausgeschlossen ist. Hier kann immer von Abendgymnasium, von Abendschule, von Ausbildungsstätte, es gibt alles Möglichkeiten. So, daher meine Empfehlung an die Jugendlichen werde es mal sagen, es ist nicht nur Studium, die irgendwie so mal im Vordergrund stehen soll, aber Ausbildung gibt es auch Möglichkeiten, dass man mit der Ausbildung hoch und seine Ziele auch erreichen kann. Ja. Okay, thank you very much, Mr. Hachiman. Yeah, and I think I need another second opinion, and
I would like Sister Abigail to also say something about it. You have little sisters, Yeah. and if maybe your sister want to work maybe in H&M to just get money, but she's not really interested in going to school or doing any Ausbildung, like getting a certificate in a particular job. What will you be? What will you advise her to do? Ja. As a big Also ich wäre auf jeden Fall unglücklich, wenn es sowas gäbe oder wenn es der Fall ist. Also ich sage halt immer, jeder hat ja so seine Vorlieben, ja, jeder hat seine Wünsche, jeder hat seine Interessen. Und ich sage auch, selbst wenn es bei, okay, ich sage jetzt nicht H&M, aber selbst wenn es als eine Verkäuferin ist, also wenn es wirklich nur darum geht, da gibt es auch so viele Möglichkeiten, wie unser Bruder Hubert gesagt hat. Also heutzutage gibt es an zig Möglichkeiten, sich da, also selbst wenn es wirklich nur Geld für dich ist, ja, da kann man doch in dem Bereich auch vieles machen als Verkäuferin. Also man muss jetzt nicht nur die 3 Jahre Ausbildung machen. Es gibt auch diese schulische oder auch online oder auch am Wochenende, dass man da für 4, 5 Stunden vielleicht irgendwas so als Verkäuferin sich hocharbeitet, vielleicht als Handelsmanagement, bla bla bla. Also wie gesagt, in jedem Bereich, sei es was es ist, kann man sich hocharbeiten. Also ich würde die Person oder in dem Fall meinen Geschwistern dann einfach wirklich mit denen nochmal reden, nochmal zusammensetzen und nochmal wirklich all diese Möglichkeiten nochmal vors Augen halten. Einfach mal guck, es ist schön und gut. Ich meine, Studium oder Ausbildung hin und her, im Endeffekt geht es ja ums Geld. Genau, also, aber wenn du schon Geld verdienst, dann auch wirklich so, dass du auch wirklich dementsprechend oder ne, so ein bisschen viel Geld verdienst. Ja, und das kannst du wirklich auch nur machen. In dem Fall, dass du in deinem Bereich dann vieles aneignest, vieles dazu machst, um später natürlich viel mehr als jetzt zu verdienen. Also das ist so mein Ding oder was ich jetzt sagen würde. Und bei mir ist auch so, ich denke auch immer, jetzt sieht es vielleicht so aus, okay, ich verdiene Geld, es ist gut, ich fühle mich frei, aber wie sieht es denn später aus? Wie sieht es denn in 5 Jahren aus? Wie sieht es denn in 10 Jahren aus? Denn es gibt sogar heute so einfache Berufe, in denen früher gar keine Abschlüsse verlangt wurden. Aber heutzutage für zum Beispiel Putzfrauen oder ich bin mir sicher, es kommt irgendwann die Zeit, wo auch diese Leute dann dementsprechend bestimmte Abschlüsse oder irgendwelche brauchen würden. In dem Fall lieber jetzt absichern, solange man jung ist, solange man die Zeit hat, solange die Eltern noch da sind. Also wirklich würde ich diese Möglichkeit nutzen und wirklich von heute auf morgen irgendwas anfangen. Selbst wenn es für ein paar Monate ist. Höchstens 1 Jahr oder irgendwie sowas. Also einfach irgendwas tun, ne? Einfach so zur Sicherheit. Damit man später irgendwann an der sichersten Seite ist, ja. Yeah, vielen Dank. I think Mr. Admin wanted to say something. I saw your ich rede von meiner eigenen Erfahrung. Nach dem Studium in Hohenheim war so nicht möglich, irgendwie so mal Arbeitsstelle wegen Finanzkrise und so. Und dann bin ich mal in der Atempflege, weil ich während des Studiums dort als Nebenjob gemacht habe. Und dann in der Atempflege nach dem Studium dort wieder angefangen. Und dann auf einem Tag kam mein Chef und hat gesagt, Herr Adjemann, Sie machen die Ausbildung jetzt oder ich kündige dich. Ja, das ist so, es ist so, dass man kann Geld verdienen, aber wie unsere Schwester Abigail gesagt hat, kann man schon Bildung, kann man schon Ausbildung in dem Bereich, in dem man arbeitet, kann man nach und nach hocharbeiten. Das ist immer, hier ist nicht alles zu, ist alles offen. Das Potenzial ist da. Und dieses Potenzial, die wir in uns haben, müssen wir mal nutzen. Das wollte ich dazu sagen. Okay, vielen Dank. So, Dr. Grace, what was the motivation in the choice of your job, like your Beru? What motivated you? Thanks for your question. What motivated me? This, I think I motivated myself. Sorry to say it in this way. That's I don't know. I just looked around me before choosing what I did. I did a lot of things, I would say.
from working in Primark to dentist to Altenpflege, doing a whole lot of things, like just trying to explore where I would want to be, to the extent of attending to patients. And I just realized, no, I don't want to tell somebody that you have cancer or heart attack, but then I want to know why one is in a situation that one finds in yourself. Let's say I am curious, also ich bin sehr, sehr neugierig. Ich will verstehen, wie Dinge funktionieren und nicht warum ja, Blätter zum Beispiel grün sind, sondern warum sind die Blätter grün? Und das sind jetzt meine Motivation und ganz typisch auf mich überzogen. Ich war immer die Schwarze. Und die Frage ist, wieso bin ich schwarz und was macht mich anders? Also in welcher Hinsicht? Und das ist das, was mich eigentlich motiviert hat. Und ja, danke. Yeah, thank you very much. Die Schwarze ist mal so exotisch. Ja, ja, das Es ist so, also, wenn man in einen Kreis kommt, in dem man so nur die Chefführer zusammenkommen und das Einzige, die nicht aussehen wie der andere, der macht schon was aus. Ja, und das ist so, dass man zum Teil auch die Fokus, so alle betrachten dich, was sagt der, was denkt der, ja, das macht so exotisch und das manchmal freue ich mich, dass man, wenn man so in diese Kreise kommt. Also ich meine, es kommt darauf an, aus dieser Position ist schon mal gut, ja, aber es kann auch sehr demotivierend sein. Also ich meine, überall die Schwarze zu sein, du bist total anders, die Menschen nehmen dich auch dementsprechend anders wahr oder du wirst gar nicht bemerkt. Ich sage immer, ich bin so wie die Angela Merkel, auf irgendwelche Konferenzen und ich schaue mich immer wieder um und ich meine, wo seid ihr, meine schwarzen Freunde? Das kommt vor, aber das macht mir nichts aus. Wie Abigail das gesagt hat, am Anfang, es könnte sein, es gibt irgendwelche rassistische ja, Bewegsgründen, aber ich bin auch so der Typ, ich nehme es nicht wahr, denn ich weiß, hey, diese Leute, die ich heute getroffen habe, in 10, 5 Jahren, wo werdet ihr sein? Ich habe, ja, ich bin da egoistisch, sage ich das mal so. Ich denke halt an mich und ich sehe nicht ein, warum irgendjemand mich ja, runterziehen soll, nur weil ich schwarz bin. Ich meine, am Ende des Tages, jeder geht woanders hin und das ist jetzt wirklich auch ein ja, Bewegsgrund, warum ich das gemacht habe, was ich mache. Und es macht mir Spaß. Die Neugier oder der Neugier muss eigentlich da sein. Und der ist da. Und das brauche ich in meinem Beruf jetzt. Yeah, vielen Dank. Yeah, so your curiosity motivated you, like in a In my yeah. environment. Okay. Yeah, I asked that question because most of the youth nowadays think maybe I see this person, he's a doctor, he's an engineer or something, and they look for the money involved, but working towards it, they are not ready. And sometimes they need some sort of motivation, which they wouldn't even get from their parents, and they want somebody to motivate them. But seeing that you were like you got motivated from your own self and your environment makes it very comfortable to know, and also to send it to other kids who are just waiting for someone to motivate them to know that they can also do it with or without nobody. So And I think that's why we are all here to help. If there is such a person listening to us and definitely needs help, the person can just get in touch because, like I said,
in the beginning, no one can actually make it on its own. I said I am motivated by myself, but then at the end of the day, I didn't get to where I am because I made everything myself. I had people who supported me. And I think this is the main goal why we are all here, to help such a person. Exactly. Okay, so my co-host will come in. Thank you, Sister Roslyn. And we continue to remember our listeners that we are on Sankofa FM International, Sankofa TV on Facebook, and Sankofa TV on YouTube. Your questions are welcome. From the numbers 0711 508 73418 and also 0152 5394 1652. Thank you. Please, Mr. Ajimai, if a parent is listening to this program, you know, most of our parents, they may not know even the school system here in Germany, and therefore cannot monitor their wards, how the situation is going. Can you explain a little bit, giving you about a minute or two, the school system here in Germany, so that the parents will have a little knowledge about it? Okay, to talk about the school system in Germany is somehow difficult because we have 16 federal states. On each state had a different school system. Well, what I can say is that we have here in Baden-Württemberg, we have this from kindergarten, you can go to Grundschule, and from Grundschule, then we have Werkrealschule, which früher in the early days we have Hauptschule and Realschule. Now here in Baden-Württemberg we have Werkrealschule. It means the Realschule and Hauptschule together. Mm-hmm. And then we have a gymnasium. So the idea behind it is they don't want to have more dropouts from the school. Mm-hmm. That's why they have combined the Hauptschule and Realschule together. So the trend is to do Ausbildung, to go to Fachhochschule, to go to in the practicals, in the vocational schools. So from on those who are able to go to gymnasium, then will be this studium, university, and so. But one thing is, if you are not able to complete the Abitur, you can also come back. You can also sit back and join the group in the Hauptrealschule. But at the end of the day, if you want to study, you can also go through Hauptrealschule and go to Werkrealschule, and you can also study. What you need is to repeat the Abendgymnasium or something like that to complete to have the access to the university. Okay, in all, my advice to the parents is it doesn't matter Studium, Ausbildung, university, vocational. We all have to support the kids. We all have to support the supplements that the interest the one had. We have to support it. If it doesn't matter if you go to Werkrealschule, at the end of the day, the outcome is most important. Thank you. Sister Grace, please, do you have something to add? Like he said, everything. School systems are different. Growing up in the south, living here in northwest, it's
it's different because if you compare the Leistung and von den Schülern, like the performances of the students, is different in the south as compared to the north here. So it's yeah, at the end of the day, the most important thing is you have something doing which, yeah, puts food on your table, of course, and yet you are comfortable and safe and sound. Because if you do every necessity to get to whatever bank manager, and in the end it's good, I'm not saying it's not good, and at the end you are so stressed and it gets to your health, and in the end what do you gain from it? So I would say everyone should do what he or she is capable of course, and finds joy and happiness in it, because I think this is what life is about. But yet live comfortable and to be happy and fulfill your aims and goals. This is what I would say. And I believe it's also good for the parents to be able to monitor their works in the stages in the school so that they know how the system is going. Am I right? Exactly. Yes, one should do that. And I would plead with them to go to what they call Elternabend, because through the Elternabend, you can really get to know more about your children in school. Because every child, I will speak for myself, I am different when I am at home, and I am different when I am in school or at work. So it's like the behavior yeah, your child is putting up there, it would be nice for you to know. And maybe the child is having some difficulties, but I don't know the situation. Maybe the child cannot say it. Through these Alton arms, you can get to know more about that and help your child in one or the other way that you can. Thank you. Mr. Patrick, please, you have passed through the system here, and by grace, you are also raising up children here. Please, I would like to know at what stage in the child's life does he need to plan on the future subject or what he or she want to do in future? I'm asking this because there are so many children, you see them outside, you ask them, what are you doing? So I'm going to school, I'm the university. But if you ask them what they are actually doing, they will tell you they don't know. So their aim is to be in the school, but they don't have anything specific to do. At what stage do one have to start planning about what he or she wants to do in future? Okay, thank you. This question is somehow, it should be given actually to the parents, like you said. You know, a child might not or cannot define which environment he is right now. You know, when I say that, it's more or less, you know, we have all this kind of smaller thinking, you know, the smallness, like we say, the village thinking. You know, we see like let me put a short scenario. You know, when I was in Ghana, I said I couldn't afford milk, buying a tin of milk. You know, when I like eating something with like a porridge or so, because back in the days, like you get just drop of milk on a teaspoon just to lighten up your gari or whatever you are eating. You know, like when I came here, I said, okay, let me have the full access of my life. You know, my mother gave me some money. I went to the penny market. You know, I bought 2 full tin of milk. You know, I said, yes, this now I've made it. So I just poured the whole milk on a small porridge, and you know, like I have satisfied myself, you know, without smaller thinking. You see, so like I was like, wow, okay, at long as I've able to achieve something, I've bought myself a tin of milk, and now I can eat it on my own without any droplets of it on a teaspoon. You know, we have this smaller thinking. Like what I would say, like let parents should guide their children. They should be more active in their child conversation. They should ask questions. What do you like to do? I mean, like some parents have more this kind of prestigious mindset. Okay, I want my child to be a doctor. You know, it's available. The platform is there, but you know, you need to work. You need to work it towards that platform. You know, you can't say that my child is going to be a doctor. Like I've been hearing a radio moderator say, my child is going to be a Ghanaian president. You know, it's available. You know, the platform is there. But like
You know, this transition to be a Ghanaian president, you need to work hard. I mean, to be somebody in future, you know, you need to work hard. That's like what I would like to say, that like the parents should ask their children, they should involve in their children, what do you want to do in future? And they should see the practical way their children are moving, are living. You know, when a child doesn't know anything that he want to do, he or she want to do, you know, the parents should involve in it and say, okay, let's try this for a child, because it's very difficult to know what you can do best, because you are just bombarded with a lot of things. Somebody is doing a bakery, someone is doing a carpenter, someone is piloting, someone is doing, and you don't know what's my talent, what can I do best, you know? So the parents should come in, they should talk to their children, and they should start researching, you know, they should go for more information, you know, in the internet, you know, elaborate kind of work system which is going on in the world, you know. They should fix themselves in this global mindset of living, of working. Not only just go to school to achieve something, but like they should have that productive mindset, you know, what can I do best? What will I do in the future? That's what I can say. You know, the parents should get more involved in guiding their children towards their goals, you know, to know them, for them to know what they can do best. Thank you. Thank you. I think that Abigail wants to add something. Ja, aber ich glaube, Grace war als erstes. Ja, du kannst gerne jetzt. Ach so, okay. Genau, also wie Patrick gesagt hat, ja, ich glaube, Eltern sollten auch, ich glaube, es gibt, oder keiner kann sagen, okay, ab diesem und diesem Alter musst du, solltest du, aber ich finde auch, dass man so ein bisschen ja, aber einfach so von der 5. Klasse aus kann man so spielerisch einfach fragen, ja, was machst du gerne, was möchtest du später überhaupt werden und. Und allein da erkennt man schon vielleicht Ideen, Interessen, bla bla bla. Aber ich muss auch ehrlich dazu sagen, diese Ideen, diese Vorlieben ändern sich mit der Zeit. Ich weiß ganz genau, als kleines Kind wollte ich Verkäuferin werden, weil ich das immer beim Rewe gesehen habe. Ich fand es richtig gut. Und irgendwann wollte ich, wie nennt man das? Also die Leute jetzt am Flughafen, wie nennt man so Tickets verkaufen? Ich fand es irgendwie gut, weil jedes Mal, wenn ich im Flughafen bin, ja, die haben diese Anzüge an, finde ich schön. Hat sich auch irgendwann geändert. Dann wollte ich ja irgendwas im Bereich Wirtschaft machen, im Büro sitzen, fand ich gut. Du hast deine Ruhe, kein Stress. Und also wie gesagt, ich wollte einfach nur damit sagen, von ein bisschen klein auf sollte man sich schon ein bisschen Gedanken machen, vor allem die Eltern. Und ja, Kinder sind ein bisschen, oder Jugendliche sind manchmal ein bisschen bockig, aber man sollte also trotzdem auch wirklich nicht aufhören, einfach, oder auch fragen. Ich habe das Gefühl, wir Afrikaner oder wir Ghana haben manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten, anderen Leuten oder anderen, was weiß ich, Freunden zu fragen. Ja, wenn ich was nicht weiß, das ist jetzt nicht schlimm. Wenn ich jetzt eine Freundin habe und deren Tochter macht irgendwas, dann gehe ich hin und frage, wie hat sie das gemacht oder wie kam sie dazu? Ich habe manchmal das Gefühl, also wir schämen uns irgendwie oder wir möchten vielleicht jetzt nicht wissen, dass die Person weiß, dass wir gar nicht wissen, was wir wissen sollten. Also manchmal habe ich dieses Gefühl und ich finde, dass wir all dieses weglassen sollten und ja, wirklich, fragt die Person. Ja, es kostet nicht und schlimmer als ein Nein gibt es ja nicht im Endeffekt. Und wie gesagt, genau, die Dinge ändern sich und wirklich die Kinder auch selber, wenn du auch eine Freundin hast, Freunde hast, Vorbilder hast, dann einfach ruhig fragen. Bei mir zum Beispiel, ich habe eine gekannt. Sie war, glaube ich, weiß nicht, Bankkauffrau, ich kannte sie und ich habe mich ein bisschen nicht getraut und ich hatte ihre Facebook irgendwie so Account. Ich habe ihr einfach eine Nachricht geschrieben. Du, ich kenne dich oder irgendwo hier und da, aber wie kam es überhaupt dahin? Was hast du gemacht? Also ich wollte einfach nur wissen, ja, wie kam sie dazu? Ja, also im Großen und Ganzen will ich einfach sagen, fragt, wenn ihr was nicht weiß, googelt, wenn ihr was nicht weiß, geht auf Seminaren, es gibt ja diese schulischen Veranstaltungen oder genau, wo man wirklich viele Informationen für Ausbildung, für Studium oder für Vorlieben. Manchmal gibt es auch Tests online. Zum Beispiel, du gehst den Beruf ein, da gibt es so verschiedene Tests, die man beantworten kann und am Ende gucken die, wie viel Prozent du hast, ob es was für dich ist oder nicht. Also wie gesagt, es gibt kein Alter, wo man jetzt sagen kann, richtig oder falsch, aber einfach mit der Zeit einfach mal gucken und ja, schauen, was da so abgeht. Yeah, okay, thank you, Mr. Abigail. We have just about 4 or 5 minutes to sign off. And I give 1 minute for remarks. Can I start with Mr. Grace? Ja, danke. Ich kann euch allen nur sagen, lasst euch nicht entmutigen. Wenn ihr wirklich was wollt, ne? Ich meine nicht so lala, sondern ihr wollt etwas,
dann rate ich euch, ihr sollt alles tun dafür, dass ihr wenigstens eine Ahnung habt, wie ihr dorthin ankommen könnt und nicht einfach alles so hinnehmen. Und gebt euch Mühe. Ihr seid genauso wert. Also es gibt nicht bestimmte Berufe für bestimmte Leute aus bestimmten Familien, Hintergründen, sondern alle sind gleich geschaffen und ihr könnt es auch, wenn ihr das wollt. Ihr müsst aber Zeit darin investieren und euch schon, also ja, mehr tun und das wird schon gut. Ja. Und eine Sache noch, ich habe viele Bücher zum Thema Naturwissenschaften. I have a lot of books if you are really Yeah. interested in learning Abitur, past questions, whatever, science, just get in touch. I am willing to give them out because I don't need them now, and I think there will be Thank someone you. there out there. Thank you very much. Patrick, you want to say something? Also was ich eigentlich sagen wollte, ist nur, dass es Just in die one minute. Länder... Wie bitte? Just 1 minute. Okay. Our time is up. Oh. No, go ahead, go ahead. Was ich sagen wollte, ist nur, also man muss halt quasi die Lernbereitschaft, also dass quasi jedes Kind soll für sich erstmal selber schauen, also was kann ich besser machen und wie weit kann ich gehen. Also es ist manchmal schwierig, also wenn ich weiß gar nicht, was ich tun soll und so, ja. Also wie Grace gesagt hat, also man muss sich informieren lassen, also viel Recherche und nachfragen, wie Abigail gesagt hat, also einfach nur viel nachfragen und man soll sich nicht schämen. Und Eltern sollen, ich wiederhole, Eltern sollen ich bete für mein Kind, dass in der Zukunft er oder sie will so. Also diese Gebet, weil Gebet alleine kommt nicht. Ja. Man muss was leisten, also ohne Leistung kommt kein viel. Ich habe letztes Mal gehört, also ich bete, dass mein Kind wird so werden. Das kannst du vergessen. Ja, das kannst du absolut vergessen. Also wie gesagt, alle beten und ohne Leistung kommt nichts, von nichts kommt nichts. Ja. Manna from heaven, you have to pick it up. Genau, ja, von nichts kommt nichts. Also du kannst einfach nur sagen, ich bete und wenn dein Kind einfach nur immer mit Videospielen unterwegs oder irgendwie zocken und so weiter, du kannst absolut vergessen. Also man muss sich also ermutigen, man muss sich also diese Lernbereitschaft also einfach nur durchziehen, also ohne Hindernisse. So würde ich sagen, also. Danke an euch. Thank you. Mr. Hubert, 1 minute for your last remarks. Okay, what I will say is the kids, die müssen auch die Eltern herausfordern. Ja, die müssen die Eltern auch herausfordern, zu sagen, hey Mama, ich bin jetzt, ich will das und das und das machen und die erste Ziel ist es mal, mein Abi zu schaffen mit 1. So, und das fordere ich, das ist mein Ziel und ich fordere vor Ihnen, wenn ich das mal geschafft habe, fliegen wir zusammen nach Ghana. Okay, die Eltern auch herausfordern. Der Punkt ist es nur nicht, das Problem ist nur nicht die Eltern. Das Problem ist auch die Jugend, ich muss die Eltern auch herausfordern. Ich werde jede unterstützen, die Eltern herausfordern. Ich habe eine Erfahrung, in der mal eine Eltern mich gefragt hat, sag mal, mein Sohn will Abi machen, der will 1,5 mitbringen oder will davon eine, wie heißt das mal, iPhone. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn es so ist, das ist eine Challenge. Ja, geh mal das mit, das ist eine Wette. Gehst du da mal und zum Schluss, jetzt aktuell, der hat studiert in Tübingen, einer der besten Juristen mit Abschluss, Juristabschluss. Ja, und diese Challenge so die Kids auch angehen, die so mal die Eltern noch herausfordern. Das ist, was ich mal dazu sagen kann. Thank you. So I wish all parents would take into consideration the need to, think together with their words for their better future. Sister Rosalind, can you give us a last remark and then bring us to a close? Okay, thank you very much. Yeah, so basically we've talked about a whole lot of things which
I think they are very helpful for us as the youth and also parents. And I would say we should also challenge ourselves. We should also look into the future from this time. Like me, for example, I went through a lot, but I took another challenge upon myself that I'm not going to give up. And by the grace of God, I'm still doing whatever I wanted to do. And I just hope for the best. And I also encourage anybody out there that no matter what the situation, you can make it. Just challenge yourself and also be focused, and you surely achieve it. So we thank each and everyone for joining us today. Those who are watching us online, we appreciate your time and your efforts, and our panels, we say God bless you and thank you very much. Thank you also. Our next meeting will be on the 27th of June. That is the same Sunday. We will meet on the same platform and continue the discussion. If you are listening from outside, you are welcome. If you couldn't come in with a question, the door is still open. You can call in at any time with your questions and we will be glad to answer you. Thank you a lot, my panelists, and God bless you all. Thank you. Thank you. Dankeschön. I say goodbye. Bye. Bye. And those listening, don't go away from the radio. You continue to listen to good music until we hear the news from Ghana. From now, we are out of here. Bye. Bye. So. So. Se ewo obewi ase ketekete na onyini ebedru ompanyin fie mu a saa mre no na o manyinyini na o mafiri wonchen akọ wareware boy bra na sa edru saa mre no a na aka onko a ebi a na obatu kwan kọ abrochire ebi a na oba otu afiri kuro a wote so no mu ekokro fufuro mu okodi dwuma bi okoye dwuma na okọ aware na aka onko a na saa ompanyin fie no mu no yare bowa de na we ana hwan na obenya na soma no se kosa asuo mame koto aduane mame kodi dwa kono aduane mame obi ene ho na oyare bremu nso eno nti ena adwumako bi a omu free Switzerland aba Ghana your friend or say Mercy Home Care omo ewo ho ema wo udru mpenye fie so a na onye obi ma na hwe wo a Mercy Home Care ene wadwosio omo be fa obi bia ahwe wabrewa ana wakokora ama abra oso di udwuma bi ewo baabi na wani nye o se mamehwe machi bia na wo mame ana wo papa wanyini adu ne mpenye fie so ayemre no ohia moa saa mre no Mercy Home Care ebe fa ne ho dwumadie nyina na o mahwe wabrewa ene wakokora na ososo anya kwan adi udwuma ama wasoma adwo se from momientie Mercy Home Care de omutimi eyama wo Mercy Home Care, Mercy Home Care, Mercy Home Care, Mercy Home Care, Mercy Home Care for dear. Wabeboa ya pao. Ye mmiri wani enkokure. Mesemiko Dubai akofa niema. Mercy Home Care e wasakumono Gasam Flat. E hona mede mi oluma enkoja ayo. Omo hwe ne fine papa. Sese de he. Wini obi obetan oledi ana wo oluma ho amema ne nura amema ne nuane a. Woni ha obi o. Fa ne ko Mercy Home Care e wasakumono estate. Wani aboden. Wo kropro mre wani wo mo bonko mo nua onuane e de wonu me ma won jiji won so. Omo anase frankasa nso ho pa.
Mercy Home Care. Wo wheelchairs bebre, wo tun bi no de bi kura so kura ma han. Na de am de ne say, every weekend metimi ye shopping me mai ye nyina ye kɔ Mercy Home Care e kɔ sra oluman. So simple kura. Mercy Home Care Sakumono. Mercy Home Care e ye fie kɛseɛ mu a e wɔ Sakumono Estate Junction, Ebengasam Flat, for 0303 93 9350 and for 0205 69 1959. Mercy Home Care Sakumono Estate Junction. Me kɔ for me old lady nso afre krase aba. For say ye wo bewi ase ketekete na onyini ebedru ompanyin fie mu a saa mre no na o manyinyini na o mafiri wo nkyɛn akɔ wareware ebo ye bra na sa edru saa mre no a na aka onko a ebi a na obatu kwan kɔ abrochire ebi ana oba otu afiri kura wote so no mu ekokro fufuro mu okodi dwuma bi okoye dwuma na okɔ aware na aka onko a na saa ompanyin fie no mu no yare bowa de na we ana hwan na obenya na soma no se kɔsa asuo mame kɔtɔ aduane mame kodi dwa kɔno aduane mame obi eni ho na oyare bremu nso ɛno nti ena adwumako bi a free Switzerland aba Ghana ye friend no say Mercy Home Care ewo ho ema wo udru mpanyi fie so a na onye obi ma na hwe wo a Mercy Home Care ene wadwosio be fa obi bia ahwe wabrewa ana wakokora ama abra osu di udwuma bi ewo baabi na wani nye ose mamehwe machi bia na o mame ana o papa wanyini aduru ne mpanyi fie so ayemre no ohia moa saa mre no Mercy Home Care ebe fa ne ho dwumadie nyina na o mahwe wabrewa ene wakokora na ososo anya kwan adi udwuma ama wasoma adwose from momientie Mercy Home Care de omutimi eyema wo Mercy Home Care, Mercy Home Care, Mercy Home Care, Mercy Home Care, Mercy Home Care for dear, wabeboa ya pa o. Ye mmiri wani enkokure. Mesemi ko Dubai akɔfa niema. Mercy Home Care e was Sakumono Gasam Flat. E ho na mede mi oluma enkoja ayo. Omo hwe ne fine papa. Sese de. Wini obi obetan o lady ana wo oluma ho amema ne nura mema ne nuane a. Woni ha obi o. Fa ne ko Mercy Home Care e was Sakumono Estate. Wani aboden, wo krokro mre wani wo mo bon komo nua onuane e de won nua mema won gigi won so. Omo anase fo ankasa nso ho pa. Mercy Home Care. Wo wheelchairs bebre, wo tun bi no de bi kura so kura ma han. Na de am de ne say, every weekend metimi ye shopping me mai ye nyina ye kɔ Mercy Home Care e kɔ sra oluman. So simple kura. Mercy Home Care Sakumono. Mercy Home Care e ye fie kɛseɛ mu a e wɔ Sakumono Estate Junction, Ebengasam Flat, for 0303 93 9350 and for 0205 69 1959. Mercy Home Care Sakumono Estate Junction. Me kɔ for me old lady nso afre krase aba.